ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਫਰਾਈਡੇ ਦੀ ਇਸ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾਉਨਿੰਗ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਡੀਸਨ ਚੈਂਗ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਡੀਸਨ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਰਾਉਨਿੰਗ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਰ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਕਾਰਨਰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਡਿਸਕਸ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਡਰਾਊਨਿੰਗ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੈਲਕਮ ਔਨ ਬੋਰਡ ਮੈਡੀਸਨ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Satya Akal. Hello, Kia ora, everyone. This is Madison from Drowning Prevention, Auckland. Good to see you today. Wonderful. How long you been doing this wonderful cause? I've been doing this for 4 years, and this is now my year 5. Yes, And actually. what was the reason you decided to do this wonderful work? I think part of the reason because I do have my own personal experience of drowning. So I think just giving more empathy to bring this message and how to practice that with more community people. So including specifically for Punjabi. Okay, okay. Last few years, I have noticed that there are too many deaths just because of the drowning in different parts of Auckland or maybe some parts of South Thailand, wherever we have beautiful lakes in this country and natural landscaping. Tell us more about the stats at the moment or maybe in the past. What's the normal tendency during the summer season? I think everyone's been through the tough time of a COVID, Okay. but that time also given the number of drownings in the very high attentional level for the past 5 years, including COVID time. Okay. The entire country we lost over 400 people, and typically for Auckland after COVID last year, for example, we lost 27 in Tamaki Makaurau. It's really a high attention, coming to our getting the alert that we should be putting more efforts to educate the people to keep themselves safe in the water, Yes. especially for those who are really new to New Zealand and new Yes. migrants and new Yes. international students, their work permits, so different presence of their stay in New Zealand. I think because I think the aquatic environment probably will be so different from where they come from. So I think there will be a huge need, demand for us to keep our education on them to keep them safe in the water. I understand. In the meantime, when you started this campaign, how was your journey right in the beginning? How did you crack down the details of the migrants and where should you target actually that? What was your target audience in the beginning? My feeling is as same as my organization. Drowning can happen to everyone, but Oh. no one should. Okay. So that just giving me the motivation to talk to different communities, Yes. including Punjabi, and to educate the importance of drowning prevention and water safety for their life in New Zealand. Especially they came all the way from their mother country to this beautiful islands and for the long haul flights, and it's not worthwhile to sacrifice with this reason. So they started a beautiful life here. They should be deserving any good education to prevent drowning themselves. That's why I'm coming to talk to different community leaders and to see if they can segue the message coming to wide range of community members, so that we can start with like a seminar or like a presentation, but some of them probably will be more interested to translate what they learn from presentation to their knowledge and experience on their own. So that's why we encourage people coming to the water with me. So there'll be people enable people to practice how to be safe in the water in different drowning scenario. And it's starting from the pool session first. Then if people thinking that will be still further a need, we can take them to open water. So Okay. yeah, so that's the whole with like a 1+1+1. Yes. Yeah, learning process. Yeah. How often you go into the community events and how you get the job done? Because when you go to the open waters, obviously it's very sensitive to give some training to the new beginners. Yes. How do you do this and who's going to fund to run this campaign? I guess this is subject to the swimming season of Auckland. Okay. Normally, with like a September to March over the next year. Yes. So this is 6 months time will be really, really busy and to get people experience it themselves. So, Okay. but the rest of that will be continue my engagement and dry base
demonstration or a seminar or presentation to them. So to be honest, I'm very busy throughout the years. But again, particularly on the swimming seasons, I'll be very interesting liaising with different community leaders and see they can organize a sort of a charter group then to do this in pool session or open water session together. Do you charge them? Basically, no, Oh, because we offer this in free program because we're funded by different uh, funder with generosity. So we very good. offer this a free program for them. And also, additionally, we offer a free life jacket loan. If you Very can good. borrow life jacket, you can feel free to come to us when we pack the life jacket for you. All I need to know is when you're gonna pick up, when you're gonna return, how many pieces of that, and what's the size of that. Well So done. yeah, so Well, we this is offer quite this. costly. Can you show to our audience? So It's very let me just briefly standard introduce a life New jacket Zealand here. This standard. is what Very good. we practically use it. And this is for kids. This is for adults. We Hmm, have a different sizes. So make sure everyone can be wear the right size life jacket. And that one you can just take the program with us. But if you really want to go for that your own family or community activities in the water, you can just come to us to borrow that for free. wonderful. So where they can come to you? I leave my name card to Prominton, and he'll be able to get a connect with my I can contact. see your details here. Drowning Prevention Advisor Yeah, yeah, 027 yeah, yeah, 510 yeah, 5138 yeah. That's my and hotline. Yes. Yeah. Madison.Chang Yeah. at the rate of dpanz Yep. dot org Yep. dot nz. If you feel interesting, please drop me a mail. That would Okay. be ideal. Then I call you. Oh, wonderful. Yep. How about this address, 85 West Haven Drive, West Haven? It's a wonderful part of the Auckland. Yeah, this location is very close to Harbour Bridge, so Yeah. it's not hard to find, and that's also one of the picking life jacket spot. But Yes. apart from West Haven, we have another 11 spots across Tamaki. If you really want to go for a pickup life jacket, Madison is the one of the spots you can go. But again, I'm going to introduce the other 12 to you, and also you can feel free to pick it up there and also return the same spot. How about the young kids? I have noticed that it's not about just going to the beaches. The young kids actually they've been drowning in the local pools, maybe at their home, maybe wherever they go into their relatives' place somewhere else where they're not familiar with the location or the circumstances around. So how do you or how do we prevent that kind of situation? Some open waters will be supervised by duty lifeguards, but some not. Not every beach, not every inland water Yes. environment have any Yeah. supervision. So by that moment, when you come into that spot, Hmm. first of all, you need to do some little homework through safeswim.org.nz. It's just checking the water environment provided by Auckland Council and giving you the updated information about what safety situation down there, so that you won't waste your time before Hmm. you go. So when you arrive that one, please do not get wet immediately and look around the environment and check any signage Yes. of warning as And a also, I reminder. will encourage my people to listen to the News Talk ZB about the high tide and low Yeah, tide, yeah, 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 yeah. because I have noticed that early morning till in the evening, they do broadcast those informations Yes, time to yes. time. In New Zealand water environments, every 6 hours we swap the tide. So low tide and high tide. Normally we should have two low tide and two high tides in one day. So it's like a equally divided 6 hours. So it's like a four tides, right? Two high tide, two low tides. So that's just New Zealand water environments. And when you come into the right tide, for example, if you really want to go for open water swimming, probably choose high tide will be better for you. Hmm. If you want to go for surfing or fishing something, probably it will be subject to Can the you name coastal. few beaches actually? I mean, the wild Some of them beaches like really Piha hard. Beach or Yeah, yeah. What we know is like all the way from west coast of Auckland, like Bethel, Fatipu, and Piha, Muriwai. It's all oh yes, spots you're really they're very familiar with. wild Yeah, beaches anyway. yeah, they're very hard and always with a strong wind. Yep. So it's just a really kind of high risk spot for our fishing or beach swim activity too. So please pay higher attention of this, with extra alert on this, and be safe in the water. And if necessary, talk to the duty lifeguard to see which is the safe spot. And duty lifeguard somehow will be encouraging you
to swim or do any water activities between red flag and yellow flag, because they done their investigation, see where's the Yes, safest spot obviously. alongside that beach. They So we'll always put encourage people to yes, swim always between the flags. yeah. So, Yeah. so that's how it works. In migrant communities, as you have indicated already, Yep. sometimes we very hesitate about the water, nature. Maybe when you go into the pools, we always feel shy to ask. So, how can we overcome this barrier? Are you working with the local pools? And whenever it comes to the multiculturalism of this country, I can tell the Punjabi community, they lives in different parts of the country, like Bay of Plenty, Hastings, Napier, Wellington, Christchurch, and in South Auckland. Hmm. It's a Yep. huge population. Numbers Yep. are growing up. Yep. Otara, Papatoe, Yep. Bangri, Yep. counties, Manukau district, Yep. overall, if we look Yep. at that. Yep. So, what is your take? What is your approach to the different pools and the government agencies, and how you work collaboratively with them? We, in terms of delivery, we remain frequent contact and collaboration with the council pool. Okay. And yeah, so especially like South Auckland in Otara, Papatoe, these are the main pool, and east sides will be Lower Elsmore. Okay. Yeah, so these are the, like East and South Auckland we used to work with, and also in the We have west. very strong Chinese Very strong, yeah, Asian yeah, community yeah, in yeah, yeah. Pakuranga. Yeah, reason we're going to work with these pools, because these pools are providing the similar drowning scenario. For example, the depth of water, you can't touch the ground if you come into the safe side. So only if you it cannot touch the ground, you'll be all of a sudden raise that your attention, say, oh, what am I supposed to do in water like that? So that's why we thought these three pools will be particularly one we work with frequently. And also we work with a different water sector to teach different scheme and different techniques. For example, how to do your boating, and how to do your fishing, and how to do your water safety, and we need holistically with some different sectors involved. Surf Life Saving is one of the key partners we work with, and the Coast Guard is one of the key partners we work with. Okay. So, yeah, so this is like an all water sector together. But again, apart from that, I think somehow Punjabi communities will be more frequently contact some government agencies like a police. Yes. And we have a very strong connection with an Auckland police for Yeah. ethnic community. Probably you know Jessica, and also Yes. her colleagues. I think we'll be keeping the partnership with each other. So incoming events in December 1st, we'll be having a very huge collaboration on the project to talk about water safety in line with police. So welcome to join this, Len. Thank you. Wonderful. Yep. So, when is the next event? Is it on 1st of December, or is there anything coming up recently? In case of any interest for Punjabi, I'm very happy to work for the bespoke or tailor-made version with Punjabi community to talk about the water safety through seminar, and also some of them probably really interesting to translate your learning through seminar to in water workshop. You come to Madison, we can organize for you. And Let me talk to yeah, my yeah, brothers Prominent and will be sisters. definitely the best contact for do that. Yeah. Well, I'll say something in Punjabi, which Yep. is my Sure. mother tongue. Sure. ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਡਰਾਉਨਿੰਗ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਨ ਚੈਂਗ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਡ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੀਟੇਲਸ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀਟੇਲਸ ਇਸ ਵਕਤ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪੂਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮੇ ਜਾਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਕੱਸੀਆਂ, ਟੋਭੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੰਗੇ ਲਏ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਰਨ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਬੀਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਸੁਭਾਅ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਹਾ ਬੀਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਫਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਬੀਚਾਂ ਤੇ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੀਚ ਅਜਿਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੀਚਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। Okay, if we decided to go for family picnic, so what is your recommendation? Which beach you will love to go? There are many beautiful beaches around, but I think they will be keeping your family members safe. Yep. You probably choose some really good landscape
to take your family in. But again, before you go for that, and couple of things you need to remind you. Yes. First off, you do your homework to check the safeswim.org.nz to decide which exactly the spot you want to go. First off, right? And also that website will be helping you to identify what's the weather conditions, the tide, the wind, and the speed, and also that sort of like a UV on the sunlight, how strong they should be, and also give it a clarity of what you're looking for and benefit to your family members. Then you finally decide where to go. Okay, when you come to that, the spot, don't rush yourself to take off your dress and come in the water. Enjoy your picnic, of course, but at the same time, you'll be able to looking for the signage of water environment. Normally, we'll select a sort of a piece of signage down there, and also talk to the local guys or any duty lifeguard if it's available, and talk to them about where is a safe spot you can do, and also considering your safety, then please keep your good supervision for your kids if you want to go. ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੀਚਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਲੇਕਸ, ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਿਆਈ ਮੌਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਨੈਚੁਰਲ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਤੋਂ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਚਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਾਰਕ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਬੀਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਫ ਸੇਵਰ ਗਾਰਡਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। 2 ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਫਲੈਗਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਨੋਰਮਲੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾਈਏ। ਐਡੀਲੇਡ ਤੋਂ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁੱਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਆਵਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੀਡ ਟੂ ਲਰਨ ਫਰੋਮ ਲੋਕਲਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੀਚਸ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੀਚਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੇਫਲੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਵਿਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਚਲੇ 'ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਦੀ ਸੀ। Madison, what you want to say in the end? Because the problem is we are not into summer yet, but I want to address the issue before it goes really, really, that's also highly recommendable. Yes. Because I do wish to get some people equipped on the knowledge and experience on dry base, at least before they really go to swim. I know it's not hot enough yet, but again, it's just a perfect time for all of us involved water safety from knowledge side first, and brew into a known brand, and you start to thinking how to benefit your family members and also community and friends of yours. That's right. So yeah, so that's a good time to do that. And I will also be, I think I'll be spending like 40 minutes to 1 hour to go through this everything with you. Wonderful. At least you have some rough ideas of how to do that. And furthermore, if you're really interested in the water, Madison is very happy and honored to take you in. Wonderful. Thank you very much. In the meantime, Madison, if you can show the life jacket again and repeat your offer, what you can offer to our audience. Just reiterate the beauty of life jacket here. First of all, life jacket in very large portion of opportunity will keep you safe in the water and survive yourself. So in many cases, please do wear that. But again, please remember, when you wear life jacket, he's not life jacket anymore. It's part of your skin and muscle. So you really need to know how to use it and manage that. So that's why we offer different sizes of life jacket for you. And this is for kids and this is for adults. So different sizes, well, you remember what's your size. But again, probably 1 size down or 2 size down will be fitting up with life jacket for your own. So this is how we use. And secondly, may I just restate, you don't have to spend your own money to do that. I understand not everyone have their own financial condition. But again, if you really want for that, safety is the most priority for every one of us. So please do come to Madison to borrow life jacket, and especially this is for free. Wonderful. Thank you very much, Madison, for your wisdom of your knowledge. Yep. And we are always very thankful because you've been to the different community events. Yep. To the different communities. We have 214 or maybe more than that. Different ethnic background people living in this beautiful country, Aotearoa. Yes. And it's not worthwhile to risk yourself because of water. Exactly. Human lives are always very, very precious always to all of important. us. Yeah.
Well, thank you very much for your time and Shukriya. your amazing Thank you so much. information. Thank you. Thank you kindly. Thank you. ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਨ ਚਾਂਗ, ਔਰ ਮੈਡੀਸਨ ਚੈਂਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਐਡੀਲੇਟ ਤੋਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਣੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਬੀਚਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮੀਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਲਹਿਰਾਂ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਥੋਂ ਮੋਹ ਤੋੜ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤਮੰਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਸਟੇ ਸੇਫ, ਸਟੇ ਵੈਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ। ਕਿਉਰਾ। Thank you, Prominent. Thank you so much. Thank you. ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਲੇਜ਼ਰਸ ਮਾਈਨ। ਸੋ ਮੈਡੀਸਨ ਚਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਦਾ 6 PM ਐਂਡ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਾਈਫ ਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਡੀਸਨ ਚੈਂਗ ਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਵਿਮਿੰਗ ਸਿੱਖਣੀ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਸੀ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਸਟਰਨ ਸਿਡਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਲੈਕ ਟਾਊਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸੇਂਟ ਮੇਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਸੀ। ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਬੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਛਾਂ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵਿਮਿੰਗ ਸਿੱਖੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਟੈਕਨੀਕ ਸਿੱਖ ਲਓ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਡਮੁੱਲੀ ਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਵਨ ਐਂਡ ਸਟੇ ਸੇਫ, ਸਟੇ ਹੈਲਦੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਗਲੇ